Good morning, students. How are you? Okay. So I hope you all are very good. Okay. Taking care of your health. Okay. So before start our next topic in this chapter, that is useful and harmful microorganisms. If you are dealing with any difficulties in this chapter, please ask and clear your doubts, because today is the last topic in this unit. So if there are any difficulties, have you completed your homework? Okay. Any difficulties in this homework? No difficulties? Then tell me what we have seen in our previous period. We have seen, firstly, in this chapter, we have seen about that there are different types of microorganisms which are present in our surrounding. Okay, there is a air in this room. That air also contains so many types of microorganisms. Okay, so many microorganisms are present surrounding us. Some of which are useful for human being, but some microorganisms are very harmful. They can cause infectious disease not only in human beings but also in plants, in animals. Okay, आपण बघतो की शेतकरी फार्मर्स लोक जे असतात ते काय म्हणतात की पिकांवर, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जे कॉटन क्रॉप आहे तर त्यावर काय आलेलं असते ते म्हणतात ना बोंड अळी आलेली आहे. सो म्हणजे एक प्रकारचा तो काय आहे त्यामध्ये डिसीजेस आहे. ओके, एक प्रकारचा डिसीज आहे. सो इन प्रीवियस पीरियड वी हैव सीन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स, हाउ दे आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, हाउ सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल इन अवर किचन आल्सो. ओके, because some microorganisms are useful in making some interesting dishes like when we make dhokla, idli, we what is the exact process of making idli? Your mummy make idli at your home, right? And you also like it. Okay, so what is the exact process of making idli? During idli making process, what happens? Which process happens? The process name is fermentation. Okay, so there also present bacteria, but this bacteria is useful for human being. Okay, so useful microorganisms are already discussed in our previous period. In today's period we are going to start harmful microorganisms. Okay, harmful microorganisms. We know that microorganisms are not only harmful for human beings, they are also very dangerous for plants also and animals also. Firstly, tell me, have you observed leather articles or gunny bags in rainy season? Do you observe leather articles, gunny bags in rainy season? What happens in rainy season? In your textbook, what happens? In your textbook, there is given that in rainy season, microscopic spores of fungi are present, which are present in air. Means, if there is suppose what happens during rainy season in leather articles or gunny bags, leather articles. Okay, there are present some microscopic spores which are present in air, and if there is sufficient moisture, that spores germinate, म्हणजे त्याच्यावर काय होतात अंकुरतात on cotton, fabric and gunny bags, and that's why the quality of that bag leather articles काय होतात ते लेदरचे आर्टिकल्स त्याच्यावर मायक्रोस्कोपिक
जे स्पोर्स असतात जे हवेमध्ये प्रेझेंट असतात आणि त्यांना जर सफिशियंट मॉइश्चर मिळालं तर मग ते काय होतात, त्याचे गनी बॅग्स आहेत किंवा जे लेदर आर्टिकल्स आहेत ते काय होतात, ते खराब होतात, स्पॉइल होऊन जातात. ठीक आहे. आणि हे कशामुळे होते, कारण की तिथं कशाची ग्रोथ होते, तिथं हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ग्रो व्हायला स्टार्ट होतात. सो ऑब्झर्व केलं नसेल तर तुम्ही करा, लेदर आर्टिकल्स किंवा गनी बॅग्स जे असतात त्या रेनी सीझनमध्ये त्याच्यावर काय चेंज तुम्हाला दिसतो, कारण की त्या ठिकाणी रेनी सीझनमध्ये मॉइश्चर असते, सफिशियंट मॉइश्चर मिळाल्यामुळे जे काही फंगाय जे एकदम मायक्रोस्कोपिक असतात, जे ॲटमॉस्फिअरमध्ये हवेमध्ये प्रेझेंट असतात, तर ते मायक्रोस्कोपिक जे काही फंगाय आहेत तर ते फंगाय त्या ठिकाणी डेव्हलप होतात. ओके. येस. सो दॅट्स वाय देअर क्वालिटी काय होते, लो होऊन जाते, पुअर होऊन जाते. देन वी ऑल्सो सी दॅट काही काही इंडिव्हिज्युअल जे असतात ते काय म्हणतात की आम्हाला काय झालं, फूड इन्फेक्शन झालं. म्हणजे हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स नॉट ओनली डेंजरस फॉर ह्युमन हेल्थ बट दे कॅन कॉज harmful effect in food quality also, and they spoil food quality. Do you observe pickle, जे लोणचं जे असते आपल्या घरामध्ये ठेवलेलं किंवा जो आपण जॅम्स, मुरब्बा, तर ते काय होते खूप जास्त दिवस राहिले त्याच्यामध्ये आपण काय होतं, फंगाय जे आहे फंगायची ग्रोथ व्हायला स्टार्ट होते. त्यामुळे त्याची जो टेस्ट असते ते काय होऊन जाते, त्याची ते स्पॉइल होऊन जाते, खराब होऊन जाते. का बरं, कारण तिथं काय होते, त्या ठिकाणी डेव्हलप होतात हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम. सो दॅट्स वाय दॅट पिकल और जॅम्स और मुरब्बा बिकम spoiled. So can you give some examples of bacteria or microorganism which cause food damage, and such if we ingest such food then तर आपल्याला काय होऊ शकते, फूड इन्फेक्शन त्या ठिकाणी होऊ शकते. सो that type of bacteria or Clostridium. So Clostridium is the microorganism. Clostridium, okay, is the microorganism which spoil food. जे काय करते, फूडला स्पॉइल करते. And यामध्ये दिला आहेस ना, Clostridium is the bacteria which spoil cooked food, and out of 100 different species of this bacteria, out of about 100 different species of this bacteria, some are free living. About 100 different species of this bacteria, out of which some are free living. Some are free living. Some are free living. 100 different species of this bacteria. Some are free living in soil, whereas some live in alimentary canal of human. Some are free living in soil, while some live in alimentary canal of human. And Clostridium is the bacteria which cause food damage. Okay, food, human alimentary canal. What we have seen in today's period, we have seen about harmful microorganism. What is meant by harmful microorganism? Harmful microorganism means which have dangerous effect not only in human beings but also in plants and animals. Bacteria like Clostridium and fungi can cause food damage, and about 100 different species of Clostridium. Some are free living in soil and some live in human alimentary canal. Okay. Then here is your chapter, that is useful and harmful microorganisms. So in today's period we are discussing about harmful microorganisms. Your homework is given in description box, and one activity is also given, that is to collect the various harmful microorganisms,
not to collect, make a list of harmful microorganisms and the name of disease caused by them.